Magang umalis si Marco ing bahay nangara na ayan. Tulading nakasanayan, hinalikan niya sa noo ang kanyang asawang si Elena at ingumatay bago tuliyang lumabas ing pinto. Maga akong yui mamaya, sabi niya. Ingumatay rin si Elena kayat may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Mag-ingat ka. Sa lobing sampung ton nilang pagsasama, halos wala nang dahilan si Elena para pagdudahan ang asawa. Masipag si Marco, responsible, at mabait na ama sa kanilang walong tong gulang na anak na si Sofia. Ngunit nitong mga nakarang buwan, may mga bagay na nagsimulang magbago. Madalas nang umuwi ng gabi si Marco. Lagi na rin itong nakatutok sa cellphone. Kapag may tumatawag, agad itong lumalabas ang silid. Noong una, pinalit ni Elena na huwag lagyan ng Malaysia ang lahat. Siguro pagod lang siya. Siguro maraming trabaho. Siguro inisip ko lang ito. Ngunit habang tumatagal, mas lumalalim ang kanyang pangamba. Isang gabi, habang natutulog si Marco, biglang naglawanag ang screening cellphone nito. Napatingin si Elena. Hindi niya yugaling mangialam ang gamit ang IBA, lalo na ang asawa niya. Pero may kung anong nagtalak sa kanya. Dahan-dahan niyang kinaha ang cellphone. Nang makita niya ang mensahe, tila huminto ang kanyang paginga. Miss Nakita. Salamat sa magandang gabi. Mula ayan sa isang babaeng nakapangalan na, Clara. Nanlamig ang kanyang mga kame. Muli niyang binasa ang mensahe. At muli. Umaasa siyang nagakamali siya. Umaasa siyang may ibang paliwanag. Ngunit wala. May kasunod pang mga mensahe. Mga litrato. Mga tawanan. Mga salitang hindi dapat sinasabi ang isang lalaking may asawa sa ibang babae. Parang gumuho ang mundo ni Elena. Tahimik siyang umiyak buong magdamag habang mahiming na natutulog ang lalaking minahal niya ng higit kalahati ang kanyang buhay. Kinabukasan, normal siyang kumilos. Nagluto siya ng almusal. Inihanda ang gamit ni Sofia. Ingumatay kay Marco. Pero sa loob niya, antay-antay nang nadudarog ang kanyang puso. Habang nasa paralan si Sofia at nasa trabaho si Marco, magising nakapo si Elena sa sala. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litrato sa cellphone. Mga litrato ang asawa niyang masayang kasama ang ibang babae. Mga litrato na parang siya ang tunay na asawa. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Masakit. Napakasakit. Hindi dahil lamang sa pagtataksil. Kundi dahil sa lahat ang sakripisyang ginawa niya para sa kanilang pamilya. Nalala niya kung paano niya sinaportahan si Marco noong wala pa itong trabaho. Kung paano sila nagsimula sa maliit na inupahang kwarto. Kung paano sila sabay na nangarap. Kung paano sila nanggakong hindi magawanan. At ngayon, tila wala nang halaga ang lahat ayan. Lumabas ang ilang araw. Hindi muna niya kinampronta si Marco. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Gusto niyang siguring hindi siya nagkamali. Isang hapon, nakatanggap siya ang mensahe mula sa kaibigan niyang si Andrea. Elena, nasa mall ako. Hindi ko alam kung dapat ko itong sabihin pero parang nakita ko si Marco. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. At may kasama siyang Bobby. Parang gumalis ang tibak ang kanyang puso. Sigurado ka ba? Kasunod niyo ng isang larawan. At dun tuluyang nabasag ang natitirang pag-asa ni Elena. Kitang-kita si Marco. Kasama ang isang magandang Bobby. Magahawak sila ang kame. Masaya. Parang walang asawa. Parang walang anak. Parang walang pamilyang naghihintay sa kanya sa bahay. Napapo si Elena. Hindi niya napigilan ang pagagos ng luha. Pakiramdam niya ay pinagtaksalan siya hindi lamang bilang asawa kundi bilang tao. Nang gabing ayan, umuwi si Marco na tila walang nangyari. May dala pa itong paboritong kay kanay Sofia. Tumatawa ito habang nagkakwento sa hapagkanan. At si Elena naman ay tahimik lamang. Pinagmamasdan niya ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking minsan niyang inakalang makakasama habang buhay. Okay ka lang, tanong ni Sofia. Napatingin si Elena sa anak. Pinalit niyang ingumatay. Naman, anak. Ngunit nang gabing ayan, habang natutulog si Sofia, tuluyan nang nagpasya si Elena. Kailangan na niyang harapin ang katotohanan.
Kailangan niyang marinig mismo mula kay Marco. Bandang alas 10 ng gabi, lumabas siya ng silid. Nasa sala si Marco. Abala sa cellphone. Tulading dati. Tahimik siyang lumapit. Nang makita siya ni Marco, mabilis nitong itinago ang telepono. At lalo lamang pinatunayan niyo ng lahat. Marco. Bakit? May kailangan akong itanong. Nakita niya ang bahagayang kaba sa muka ng asawa. Ano ayan? Huminga ng malalim sa Elena. Pakiramdam niya ay madudarag ang puso niya sa bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Sino si Clara? Biglang namutla si Marco. Nawala ang kulay ng kanyang muka. At bakit kayo magkasama sa mall ng isang araw? Natahimik ang buong sala. Tanging tunog ang wall clock ang maririnig. Tick. 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 Hindi makasagot si Marco. At sa katahimikang iyan, lalo lamang nakampirma ni Elena ang lahat. Sabihin mo sa akin ang toto. Elena. Sabihin mo ang toto. Napalakas ang kanyang boses. Sa anang pagkakatain sa maraming tan, nakita ni Marco ang galit sa kanyang mga mata. Galit na halo ang sakit. Galit na bangga ang pagtataksil. May relation ba kayo? Hindi agad sumagot si Marco. At ang ilang segundang katahimikan ay parang libong katsilyang tumarak sa puso ni Elena. Sa wakas, yumuko si Marco. At oo. Parang tumajol ang mundo. Parang nawala ang hangin sa paligid. Parang hindi na niya marinig ang anyamang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang pagabasag ng kanyang puso. Gano katagal? Mahinang gunit malina ang kanyang tanong. Halos isang ton na. Napapikat sa Elena. Isang ton. Labandalawang buwan. Tatlong don at 65 araw ang kasinanggalingan. Isang ton siyang nilaloko ang lalaking minahal niya. Bakit? At ayon ang tanong na pinakamasakit. Hindi kang may ibang babae. Hindi kang gano katagal. Kundi kang bakit. Bakit pagtatapos ang lahat ang kanilang pinagdanan. Bakit pagtatapos ang lahat ang pagmamahal na ibinigay niya. Bakit? Ngunit ang sagot ni Marco ay lalo lamang nagpabigat sa gabi. At ayon ang hindi kayo rin alam kung paano ipapaliwanag. Napalya sa Elena. Dahil minsan, ang pinakamasakit na sugat ay hindi ang pagtataksil. Kundi ang katotohanan wala kang kasalanan ngunit ikaw pa rin ang nasaktan. At habang nakatayo siya sa gitna ng sala, hindi pa niya alam na ang gabing ayan ay simula pa lamang ng isang mas malaking katotohanang babago sa buhay nilang lahat, hindi agad nakasagot sa Elena matapos marinig ang pagamin ni Marco. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas. Para bang ang sampung tong pundasian ng kanilang pagsasama ay biglang naging abo sa isang iglap. Tahimik siyang tumingin sa asawa. Sa lalaking minsang nanggakang mamahalan siya habang buhay. Sa lalaking pinalay niyang pagkatiwalan ng buong puso. At nayan, ang perhong lalaking ayan ang dahilan ng pinakamalalim na sugat na naranasan niya. Hindi mo alam kung paano ipapaliwanag, mahanang tanong ni Elena habang nanginginig ang kanyang boses. Yumuko si Marco. Hindi ganun kudli, Elena. Napatawa si Elena. Ngunit hindi ayan tawa ang saya. Tawa ayan ang isang pusong tuluyan ng napagod. Hindi madali. Untayanting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam mo kung ano ang hindi madali. Hindi makatingin si Marco. Ang magante gabi-gabi sa asawa mong hindi mo alam kung nasan. Ang magalala kung ligtas ka ba. Ang mag-ipon ng pera para sa pamilya habang akala kayo pareho tayong lumalaban para sa kinabukasan natin. Ang magmahal ng tapat habang ikaw ay nagsisinungaling. Tahimik lamang si Marco. Wala siyang masago. Dahil alam niyang tama si Elena. Bakit mo ginawa ito? Muli niyang tanong. May kulang ba sa akin? Mabilis na yumaling si Marco. Wala. Hindi ba kita minahal ng sapat? Hindi ayan ang dahilan. Hindi ba kayo naging mabuting asawa? Napakabuti mong asawa. Tumulo ang luha ni Elena. Kung ganun, bakit? Nanahimik si Marco. Matagal. Hanggang sa tuluyan siyang nagsalita. Noong una, hindi kayo rin sinasadya. Napapikat si Elena. Laging gang ganun nagsisimula ang mga kwento ng pagtataksil. Hindi sinasadya. Nagatayan. Napalapit.
Hanggang sa tuliang maging kasalanan. Magkasama kami sa isang proyekto sa opisina. Palagi kaming nagkikita. Palagi kaming nagyusap. Hanggang sa naging comfortable ako sa kanya. Hanggang sa nagamali ako. Napaling sa Elena. Hindi ka nagamali, Marco. Napatingin ang lalaki. Pinalaya mo. Tahimik muli sa Marco. Dahil alam niyang totooan. Hindi aksidente ang isang tan. Hindi aksidente ang dandang mensahe. Hindi aksidente ang pagtatago. Hindi aksidente ang pagsasanungaling. Lahat ay mga desisyong ginawa niya. Ayos isa. Ara. Sa lubing isang tan. May mahal ka ba sa kanya? Diretsahang tanong ni Elena. Nanigas si Marco. At ang ilang segundang pag-alanlangan nito ay sapat na para masaktan siyang muli. Hindi kayo alam. Napangyari si Elena ng mapait. Siempre. Tumayo siya. Hindi mo alam kung mahal mo siya. Hindi mo alam kung bakit mo ginawa. Hindi mo alam kung paano ipapaliwanag. May alam ka pa ba, Marco? Tumayo rin si Marco. Elena, pakinggan mo ako. Pagod na kang makinig. Sa wakas ay bumigay siya. Sunod-sunod ang pagagos ng kanyang luha. Pagod na ako. Habang ako nagpapakatag para sa pamilya natin, ikaw naman ay may ibang buhay na tinatamasa. Napasandal siya sa pader. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang tumayo. Mabilis siyang inalalayan ni Marco. Ngunit agad niyang itinabig ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Parang katsilyang tumarak ang mga salatang ayon kay Marco. Dahil noon lamang niya tunay na nakita ang pinsalang nagawa niya. Hindi lamang sa kanilang pagsasama. Kundi sa puso ang babang minsang naniwala sa kanya ng higit sa lahat. Maya-maya ay bumukas ang pinto ang silid. Lumabas si Sofia. Kusgos ang mga mata nito. Mommy. Agad na natigil ang kanilang pagtatalo. Nagpunas ang luha si Elena. Ngunit huli na. Nakita na siya ang bata. Mommy, yumiyak ka. Lumapit si Sofia. At dun tuloy ang najarag si Elena. Dahil hindi lamang siya ang nasasaktan. May isang inosenteng batang mapapeksyon sa lahaing ito. Lumiyahad siya sa harapan ng anak. Okay lang ako, anak. Ngunit hindi nanawala si Sofia. May sakit ka ba? Mas lalong bumagat ang dibdib ni Elena. Wala, anak. Yumakap si Sofia sa kanya. Mahigpit. Napakahigpit. At sa simpleng yakap na ayan, lalo niyang naramdaman ang bigating sitwasyon. Paano niya sasabihin sa anak na maring magawala ang kanilang pamilya? Paano niya ipaliliwanag ang pagtataksil? Paano niya paprotektahan ang puso ng kanyang anak? Matulog ka na, anak, sabi ni Marco. Tahimik na tumingin si Sofia sa kanilang dalawa. Kaya't bata pa ito, naramdaman niyang may mali. May malaking problem ang hindi niya nanawan. Hindi ba kayo nagawa? Walang sumagot. Dahil pareho nilang alam ang katotohanan. Daddy. Napayuko si Marco. Matulog ka muna, princess. Maya-maya ay bumalik si Sofia sa kanyang silid. Ngunit nang may sara ang pinto nito, tila mas lalong naging mabigat ang katahimikan. Hindi kayo kayang gawin ito sa kanya. Mahanang sabi ni Elena. Hindi kayo kayang sirain ang mundo niya. Lumapit si Marco. At ayakang masira. Napatingin si Elena. Kung ayaw mo, bakit mo ginawa? Wala na namang misago si Marco. Lumapas ang ilang minuto. Sa wakas ay nagsalita muli si Elena. May balik ka bang iwan kami? Mabilis na yumaling si Marco. Wala. Toto. At siya. Hindi agad nakasagot si Marco. Muli na namang bumagat ang hangin sa palagid. At siya, yulit ni Elena. Hindi kayo alam kung paano tatapusin. Napapikat si Elena. Isa na namang sagot na parang katsilyo. Hindi niya alam kung paano tatapusin. Ibig sabihin, hindi pa ito tapos. May relation pa rin sila. Hanggang na yan. Hanggang sa mismong oras na ayan. Gusto kong umalis ka muna. Napatingin si Marco. Ano? Umalis ka muna sa bahay. Elena. Hindi kita kayang tingnan na yan.
Nanginginig ang kanyang boses. Bawat segundo na nakikita-kita, naisip ko lahat ang kasinungalingan mo. Pakiusap. Umalis ka muna. Hindi agad gumalaw si Marco. Ngunit nakita niya sa mga mata ang asawa na desidido ito. Kaya tahimik siyang tumango. Mabigat ang bawat hakbang habang kinukuha niya ang ilang gamit. Habang nagsasara siya ang bag, hindi niya maiwasang tumingin kay Elena. Umaasa siyang papigilan siya nito. Ngunit hindi. Tahimik lamang itong nakapo. Parang wala nang natitirang lakas. Parang wala nang natitirang luha. Nang tuluyan nang lumabas si Marco ang bahay, pakiramdam ni Elena ay may bahagi ang kanyang buhay na tuluyang nawala. Ngunit kasabay noon ay may isa pang bagay na dumating. Takot. Takot sa kinabukasan. Takot sa magiging epekto nito kay Sofia. Takot sa posibilidad na baka hindi na mayos pa ang lahat. At habang nakapo siyang mag-isa sa madalim na sala, hindi niya alam na sa kabilang paniging siyudad ay may isang babaeng umiyak din. Si Clara. Dahil ilang oras bago umalis si Marco sa bahay, natanggap din nito ang isang balitang hindi niya kailanman inasahan. Isang katotohanang magpapabago sa buhay nilang lahat. At ang katotohanan ayon ay mas malalim kaysa sa simpleng pagtataksil. Mas masakit. Mas nakakagulat. At mas mapanganib kaysa sa inakala nila, magdamag na hindi nakatulog si Elena. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kisame habang katabi niya si Sofia na mahiming na natutulog. Sa bawat segundo ang katahimikan, mas lalo niyang nararamdaman ang sakit. Hindi siya makapaniwala na nangyari ito sa kanila. Maraming tan silang nagsama. Maraming pagsabak ang nalampasan nila. Naranasan nilang moalan ng pera. Naranasan nilang moalan ng trabaho. Naranasan nilang magkasakit. Ngunit hindi niya kailanman inakala na ang pinakamalaking pagsabak ay manggagaling mismo sa tong pinakamamahal niya. Bandang alas tracing madaling araw, tahimik siyang bumangon. Pumunta siya sa kusina. Nagtimpla ang cape. Ngunit kaya't mainit ang tasa sa kanyang mga kamay, hindi nito maalis ang lamig na bumabalat sa kanyang puso. Habang nakatingin siya sa bintana, bumalik sa kanyang alaala ang anang pagkikita nila ni Marco. 21 tong gulang lamang siya noon. Simple. Masayahin. Punong-puno ang pangarap. At si Marco naman ay isang masapag na binatang handang gawin ang lahat para sa kinabukasan. Hindi mayaman si Marco noon. Sa katanayan, halos wala itong may pagmamalaki maliban sa sipag at determination. Ngunit ayon ang minahal ni Elena. Hindi ang pera. Hindi ang tagumpay. Kundi ang puso nito. Nalala niya kung paano siya naligawan nito sa lobing isang tan. Kung paano siya hinahatid kaya't malayo. Kung paano ito nagtitipid para lamang mabigyan siya ang simpleng regalo tuwing karawan. At ngayon, ang lahat ang alalang ayon ay tila naging bahagi na lamang ang isang panaginip. Biglang, alam mo bang sinira mo ang pamilya ko? Tumulo ang luha ni Clara sa kabilang linya. Alam ko pa. Alam mo. Hindi sapat ang salitang alam. Napahinto si Elena. May kakaiba sa boses nito. Hindi ito tunog ang isang babaeng nakikipaglaban para sa lalaki. Hindi rin tunog ang isang babaeng nagmamalaki. Sa halip, tila may mabigat itong dinadala. Pakiusap, sabi ni Clara. Kailangan pa kitang makita. Ayoko. Isang beses lang. Para saan? Tahimik muna ito. Pagkatapos ay sinabi ang mga salitang hindi inasahan ni Elena. Dahil may bagay pa kayong kailangang malaman. Naramdaman ni Elena ang kakabang kaba. Ano ayon? Hindi ko pa kayong sabihin sa telepono. At bakit ko mananiwala sa iyo? Hindi ko hinahingi ang tiwala ninyo. Saglit na tumahimik si Clara. Humahingi lang pa ko ang pagkakatayan. Matagal na hindi nagsalita si Elena. May bahagi ang isip niyang gustong putulan ang tuwag. Kalalimutan ang lahat. At huwag nang harapin pa ang Bobby. Ngunit may kung anong nagsasabing kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nasan ka? Makalipas ang dalawang oras ay nakita sila sa isang maliit na cafe sa kabilang bahagi ng siyudad. Pagdating ni Elena, agad niyang nakita si Clara. Mas bata ito kaysa sa inakala niya. Maganda. Simple. At mukhang quiet. Namumugto rin ang mga mata nito.
Nang magdama ang kanilang paningin, dahan-dahang tumayo si Clara. Salamat pa sa pagpunta. Hindi sumagot si Elena. Yumupo lamang siya sa tapat nito. Ilang segundong katahimikan ang lumabas. Pareho silang hindi alam kung paano magsisimula. Sa wakas ay nagsalita si Elena. Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Clara. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad. Nanatiling malamig ang mukha ni Elena. Hindi mababago ang tawad ang nangyari. Opo. Alam ko. Kung alam mo, bakit mo ginawa? Agad napalya si Clara. At ang sumunod nitong sinabi ay ikinagulat ni Elena. Noong una pa, hindi ko alam na may asawa si Marco. Napakunat ang noo ni Elena. Ano? Opo. Sinabi niyang hiwalay na raw ko. Para bang may shumabag sa isip ni Elena. Ano? Sinabi niyang matagal na raw kayong wala. Na nagsasama na lang ko para sa anak ninyo. Hindi makapaniwala si Elena. Unti-unting humigpit ang kanyang kamao. Isang panabig ang kasinungalingan. Isa na namang pagtataksil. Hindi lamang siya naloko ni Marco. Pati si Clara. Hindi iyan todo. Mahanang tumango si Clara. Nalaman ko pa. Kailan? Ilang buwan na ang nakalipas. Alam mo na pala? Opo. Pero ipinagpatuloy mo pa rin. Napayuko si Clara. At dun muling sumiklab ang galit ni Elena. Alam mong may pamilya siya pero hindi kalamayo. Sinubukan ko pa. Sinubukan. Maraming beses. Napalya ito. Pero mahal ko siya. Mas lalong sumikit ang dibdib ni Elena. Napakasakit marinig ayon mula sa Ibang Babae. Ngunit may kakaiba. Wala siyang naramdamang pagmamatas mula rito. Sa halip ay tila puro pagsasisi lamang. At ngayon. Tanong ni Elena. Tapos na ba ko? Tahimik si Clara. At dun nagsimulang bumalis ang tibak ang puso ni Elena. May mali. May hindi pa sinasabi ang babae. At ayon ba ang dahilan kung bakit mo ako gustong makita? Mabagal na yumaling si Clara. Hindi pa. Kung ganun, ano? Napakagat ito sa labi. Nanginginig ang mga kame. Parang nahihirapan itong magsalita. Clara. May sakit pa ako. Napahinto si Elena. Ano? Tumulo ang luha ng babae. At kahapon ko lang nalaman ang resulta. Biglang bumagat ang hangin sa pagitan nila. Hindi alam ni Elena kung bakit. Ngunit may kakabang kaba na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Anong sakit? Hindi agad sumagot si Clara. Pagkatapos ay dahan-dahang inilabas ang isang sobre mula sa kanyang bag. Medical records. Mga laboratory results. At nang mabasa ni Elena ang nakasulat sa anang pahina, tila huminto ang kanyang mundo. Malabhang karamdaman. Isang sakit na nagbabanta sa buhay. At ayon sa doctor, hindi sigurado kung gano pa katagal ang natatira nitong panahon. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Hindi siya makapagsalita. Ngunit hindi pa dun natapos ang pagkabigla. Dahil maya-maya ay sinabi ni Clara ang isang lihim na tuluyang magpapabago sa lahat. Isang lihim na kahit si Marco ay hindi pa alam. Isang lihim na magagnay sa kanilang tatlo sa para ang hindi nila kailanman inasahan. Huminga ng malalim si Clara. At habang tumutulo ang kanyang mga luha, binigkas niya ang mga salitang nagpayanig sa puso ni Elena. May isa pa po kung kailangang sabihin. Buntis pa ako. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras, parang nawala ang lahaing tunog sa palagid ni Elena matapos marinig ang sinabi ni Clara. Buntis pa ako. Paulit-ulit na yumalinggonga ang mga salitang ayon sa kanyang isip. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay muli siyang binagsakan ng napakabigat na bato sa dibdib. Kung ilang araw nang wasak ang puso niya dahil sa pagtataksil, mas lalo pa itong nadarag sa katotohanan may batang sangkit na nayon sa lahat. Dahan-dahang napasandal si Elena sa kanyang upuan. Pinalit niyang kontrolan ang kanyang emosyon. Ngunit nanginginig ang kanyang mga kame. At si Marco ang ama. Mahinang ngunit direkta niyang tanong. Tumulo ang luha ni Clara. Opo. Napapikit si Elena. Gusto niyang sumagot.
Gusto niyang magalit. Gusto niyang ilabas lahat ang sakit na kinikimkim niya. Ngunit sa halip ay tahimik lamang siyang umiyak. Dahil sa sandaling iyon, hindi niya alam kung sino ang mas dapat niyang kawan. Ang sarili niya. Ang anak niyang si Sofia. O ang babaeng nasa harapan niya. Alam ba ni Marco? Yumaling si Clara. Hindi pa. Bakit hindi? Dahil kahapon kayo lang nalaman. Tahimik na napatingin si Elena sa mga papel na nasa mesa. Mga medical results. Mga diagnosis. Mga dokumentong nagpapachine na hindi nagsisinungaling si Clara. Sigurado ka ba sa sakit mo? Opo. May nagawa na bang gamutan? May mga posibilidad pa naman pa. Huminto ito. Pero sinabi ng doktor na maharap. Napayuko si Elena. Sa kabila ng lahat ng galit niya, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Walang sinuman ang gustong makarinig ng ganong balita. Lalo na kung may dinadala pang sanggol. Bakit mo sinabi sa akin ito? Tanong niya. Dahil wala na po kong ibang malapitan. Napatingin si Elena. Bakit ako? Dahil kayo ang asawa niya. Mas lalong naging komplikado ang lahat. Hindi niya alam kung mayroon siya o mawawa. Hindi ba dapat kay Marco mo ito sabihin? Tahimik si Clara. Pagkatapos ay tumingin ito sa bintana. Natatakot pa ako. Natatakot saan? Natatakot akong isipin niyang ginagamit kayo ang pagbabuntis para manatili siya sa akin. Hindi agad nakasagad si Elena. Sa anang pagkakatain simula nang magkita sila, nakita niya ang isang babaeng hindi nagmamanipula. Hindi umarte. Hindi nagsisinungaling. Kundi isang babaeng tunay na natatakot. May mahal ka ba talaga kay Marco? Mahina niyang tanong. Napalya si Clara. Opo. Hanggang ngayon. Tumango ito. At siya. Mahabang katahimikan. Hindi kayo po alam. Napanjiti si Elena ng mapait. Pareho pala silang walang kasiguraduan. Pareho silang nasaktan. Pareho silang nalaga sa mga desisyong ginawa ni Marco. Maya-maya ay tuminog ang cellphone ni Clara. Napatingin ito sa screen. At agad itong namutla. Sino ayan? Tanong ni Elena. Hindi sumagot si Clara. Sa halip ay ipinakita nito ang screen. Marco. Tumatawag si Marco. Paulit-ulit. Tatlong missed calls na. Sinundan pa ang mga mensahe. Nasan ka? Kailangan nating mag-usap. Please answer. Napahawak si Clara sa kanyang tayan. Hindi kayo pa kaya. Bulong nito. At sa simpleng kilos na ayan, may kung anong gumala sa puso ni Elena. Dahil kaya't gano kasakit ang lahat, wala namang kasalanan ang batang dinadala nito. Wala ring kasalanan ang sanggol sa mga mailing decision ng matatanda. Sagutin mo. Sabi ni Elena. Nagulat si Clara. Ano pa? Sagutin mo. Hindi kayo kaya. Kailangan mo. Natatakot kayo. Mas matatako ka kapag mas lalo mo itong pinatagaw. Tahimik na tumingin sa kanya si Clara. Parang hindi nito inaasahang siya pa ang magsasabi niyan. Sa wakas ay sinagot nito ang tawag. Hello. Naririnig ni Elena ang boses ni Marco kaya't hindi nakaspeaker. Clara, nasan ka? May kailangan tayong pag-usapan. Ako rin. Pwede ba tayong magkita? Tahimik sandali si Clara. Pagkatapos ay napatingin kay Elena. Hindi alam ang lalaki na magkasama sila. Hindi alam ni Marco na alam na ang asawa niya ang lahat. Mahanang sagot ni Clara. Son. Nagbigay si Marco ang lokasyon. Isang maliit na restaurant sa gitna ng siyudad. Pagkatapos ang tawag, nanatiling tahimik ang dalawang babi. Hanggang sa nagsalita si Elena. Puntahan natin siya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Ano? Puntahan natin siya. Hindi. Hindi pa ako handa. Wala nang handa sa sitwasyong ito. Tahimik na napayak si Clara. At sa lobing ilang minuto, pareho silang nakapo roon. Dalawang babaeng magaiba ang buhay. Magaiba ang pinagmulan. Ngunit perhong nasaktan ng isang lalaki. Pagaraning halos isang oras, nakarating sila sa restaurant.
Hindi alam ni Marco na kasama ni Clara si Elena. Nana siyang dumating. Nakapo sa isang sulak. Mukhang balisa. Politulit na tumatinjan sa relo. Politulit na humahinga ng malalim. At nang makita niyang papalapit si Clara, agad siyang tumayo. Ngunit sa sumunod na segundo, nakita niya si Elena. Biglang nanigas ang kanyang katawan. Parang nawalan ng kulay ang kanyang muka. Elena? Halos pabulang niyang sabi. Tahimik lamang si Elena. At bakit kasama emosya? Hindi sumagot si Clara. Sa halip ay napo ito. Napilitan ding yumupo si Marco. Ilang segundo ang katahimikan ang lumabas. Napakabigat. Napakasakit. Hanggang sa si Elena ang anang nagsalita. May gusto raw sabihin sa iyo si Clara. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Marco sa kanilang dalawa. May kakaiba siyang katab. At tama siya. Dahil dahanahang inalabas ni Clara ang medical records mula sa bag nito. Ano ito? Tanong ni Marco. Nanginginig ang kamay nitong kumuha ang mga papel. Habang binabasa niya ang layman, untayanting nagbago ang kanyang muka. Pagalito. Pagalala. Takot. Clara. Tumulo ang luha ng Bobby. At pagkatapos ay sinabi nito ang katotohanan hindi kailanman inasahan ni Marco. May maluba akong sakit. Parang nawalan ng hangin ang lalaki. Ano? At may isa pa. Nanginginig na ang buong katawan ni Clara. Marco. Buntis ako. Nanigas si Marco. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Hindi siya kumarap. Para bang tumagil ang buong mundo niya. Politulit niyang tinitingnan si Clara. Pagkatapos ang mga dokumento. Pagkatapos si Elena. At muli si Clara. Hindi. Mahina niyang sabi. Sigurado ka ba? Tumango si Clara habang umiyak. At sa sandaling iyan, anang besas nakita ni Elena ang tunay na takot sa muka ni Marco. Hindi takot na mahuli. Hindi takot na mawalan ng asawa. Kundi takot na may buhay na umaasa sa kanya. At takot na maring mawala ang babang nagdadala ang batang iyan. Ngunit hindi pa alam ni Marco na ang pinakamalaking lihim ay hindi pa nasasabi. Dahil habang nakatingin siya sa medical records, may isang pahina rune na hindi pa niya nababasa. Isang pahanang maglalantad ang katotohanang matagal ng itinago ang kanyang sariling pamilya. Katotohanang konektado kay Clara. Katotohanang magpapayanig sa kanilang lahat. At sa oras na mabasa niya ayan, magbabago ang tingin niya sa lahaing tang mahalaga sa kanyang buhay, nanginginig ang mga kamay ni Marco habang hawak ang mga medical records ni Clara. Politulit niyang binabasa ang bawat pahina. Umaasa siyang may pagkakamali. Umaasa siyang may maling resulta. Umaasa siyang hindi todo ang lahaing ito. Ngunit malinaw ang nakasalit. Maliwanag. Walang pag-alinlangan. At habang mas lalo niyang inyanawa ang sitwasyon, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Napahawak siya sa kanyang noo. Hindi niya alam kung ano ang anang isipin. Ang sakit ni Clara. Ang pagbabuntis nito. O ang katotohanang winasak niya ang sariling pamilya. Tahimik na nakapo si Elena sa kabilang bahagi ng mesa. Hindi na siya umiyak. Parang ubos na ang kanyang mga luha. Minsan pala, kapag sobrang nasasaktan ang isang tao, yumabat siya sa puntong wala ng mailuha. Tahimik na lamang siyang nakatingin. Pinagmamasdan ang lalaking minsang naging sentro ng kanyang mundo. At sa anang pagkakataon, pakiramdam niya ay hindi na niya ito kilala. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Mahanang tanong ni Marco kay Clara. Napayuko ang Bobby. Nadakot ako. Natatakot ka sa akin. Yumaling ito. Natatakot ako sa majijing reaksyon mo. Huminga ng malalim si Marco. At bago pa siya makapagsalita muli, may isang papel na nahilog mula sa folder. Dahan-dahang bumagsak ayon sa mesa. Napatingin silang tatlo. Isang lamang dokumento. Mukhang photocopy ng lamang record. Napakunat ang noo ni Marco. Ano ito? Agad na mutla si Clara. Parang gusto nitong pigilan siya. Ngunit huli na. Kinaha na ni Marco ang papel. At habang binabasa niya ang nilalaman nito, untayanting nawawala ang kulay ng kanyang muka.
Ano ito? Mahina niyang tanong. Walang sumagot. Muli niyang binasa. At muli. Parang hindi siya makapaniwala. Sa dokumentong ayan ay nakasalat ang pangalan ng kanyang ama. At isang lamang record mula sa isang charity institution na higit 25 taon na ang nakalipas. Nakatala rin ang pangalan ng isang sanggol na iniwan sa panggangalaga ng isang ampunan. At ang apelido ng sanggol na ayan ay kapareho ng apelido ng ina and Clara. Hindi kayo maintindihan. Buong and Marco. Biglang Nagpaiyak si Clara. At dun nagsimulang bumalis ang tibak ng puso and Elena. May kung ano mas malalim dito. May lihim na matagal ng nakabayan. Clara. Mahanang tawag and Marco. Tumulo ang luha ng Bobby. Hindi kayo pagustong malaman ninyo sa ganitong paraan. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik itong napasandal sa upuan. Parang matagal na nitong pasan ang napakabigat na katotohanan. Hanggang sa wakas ay nagsalita ito. Nung bata pa ako, inampan ako. Nanahimik silang lahat. At dalawang taon na ang nakalipas, nagsimula akong hanapin ang tunay kong pamilya. Napakunat ang noo and Marco. Ano ang kinalaman nayan dito? Mabagal na huminga si Clara. Pagkatapos ay tumanjan siya diretso sa mga mata and Marco. At ang sumunod niyang sinabi ay tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo. Ang lalaking nakapangalan sa dokumentong ayan. Siya ang tunay kong ama. Nanigas si Marco. Parang hindi siya makahinga. Ano? Matagal kayo na siyang hinahanap. Hindi. Siya ang ama kayo. Tahimik ang buong restaurant. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tanjing mahihinang hikbi and Clara ang marinig. Hindi. Politulit na bulong and Marco. Hindi maaari. Ngunit nangyari na ang kanyang boses. Dahil alam niyang tunay ang dokumentong hawak niya. At alam niyang ang pangalan sa papel ay pangalan ng kanyang ama. Kung ganun. Napatigil siya. Hindi niya kayang buuin ang panggangasap. Parang may kung ano malamig na dumaloy sa kanyang buong katawan. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. At sa wakas ay nabigkas niya. Kung siya ang ama mo. Tumulo ang luha and Clara. Opo. Kung ganun. Napatras si Marco sa kanyang upuan. Magapatid tayo. Parang shumabog ang katahimikan. Maging si Elena ay hindi agad nakapagsalita. Hindi niya inasahan ayan. Hindi niya nakita na dun hahantong ang lahat. Hindi siya makapaniwala. At bati sa itsura and Marco, ganun din ito. Hindi kayo alam nun. Umiyak na sabi and Clara. Hindi kayo alam. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Parang yumikot ang palagid. Parang nawawala ang kanyang balance. Hindi ito possible. Sinubukan kong sabihin sa iyo. Pero paano? Napahagalhol si Clara. Nalaman kayo lang ang lahat matapos kong simulang hanapin ang pamilya kayo. Pagkatapos nating magkakilala. Pagkatapos nating maging malapit. Pagkatapos kong mahalin ka. Tumulo ang luha and Marco. Hindi na niya mapigilan. Sa anang pagkakatain mula ng magsimula ang lahat, nakita and Elena ang asawa niyang umiyak. Hindi dahil nahili siya. Hindi dahil nasira ang relasyon nila. Kundi dahil sa bigat ang katotohanan nasa harapan niya. Bakit hindi mo agad sinabi? Hindi kayo alam kung paano. Sagad and Clara. At nang makumpirma kayo ang lahat, nadakot kayo. Nadakot akong maala ka. Nadakot akong masira ka. Nadakot akong hindi mo kayanin. Tahimik na napapo si Marco. Parang nawalan ng lakas. Parang nabos ang lahat. Sa loob lamang ng isang araw, nalaman niyang may sakit si Clara. Nalalaman niyang buntis ito. At ngayon, nalaman niyang maring magapatid sila. Ang sitwasyong dati ay isang pagtataksa lamang ay naging mas komplikado. Mas mabigat. Mas masakit. Mas nakakatakot. Tahimik si Elena. Hindi niya alam ang mararamdaman. Galit pa rin siya. Sobrang galit. Ngunit sa gitna ng lahaing ayan, nakita rin niya ang pagdarusa ng dalawang tong nasa harapan niya. Mga tong gumawa ng mali. Ngunit mga tong nayan ay tila binabayaran ang bawat mailing desisyong ginawa nila. Lumabas ang ilang minuto.
Walang nagsasalita. Hanggang sa tuminog ang cellphone ni Marco. Napatingin siya. At agad siyang namutla. Si mama. Bulong niya. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, may katab siyang may kinalaman ang kanyang ina sa lahat. Sinagot niya ang tawag. Hello, ma. Sa kabilang linya ay umiyak ang kanyang ina. Malakas. Punong-puno ang takot. Marco. Ano pa iyon? Nasan ka? Bakit? Humagalhol ang matanda. At pagkatapos ay sinabi ang mga salitang tuliyang nagpaiyak sa kanilang lahat. Alam ko na nalaman mo na ang tungkol kay Clara. Nanigas silang tatlo. At bago pa makapagsalita si Marco, ipinagpatuloy ang kanyang ina ang isang lihim na mahigit 25 taon na nakatago. Lihim na sasira sa reputasyon ng kanilang pamilya. At lihim na maglalantad kung sino talaga ang ama ni Clara. Isang katotohanan hindi pa nila kayang isipin. At sa oras na marinig nila iyon, tuluyan nang magbabago ang lahat, nanigas si Marco habang hawak ang cellphone. Ang mga salitang binitawan ng kanyang ina ay tila kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Alam ko na nalaman mo na ang tungkol kay Clara. Napatingin siya kay Clara. Pagkatapos ay kay Elena. Pareho silang naghihintay. Pareho silang kinakabahan. Ma. Mahina niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Sa kabilang linya ay marinig ang mahihinang hikbi ng kanyang ina. Parang matagal na nitong kinikimkim ang isang napakabigat na lihim. Nasan ka na yan? Tanong ng matanda. Kasama ko si Clara. Biglang tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay lalo pang lumakas ang pag-iyak nito. Dios ko. Bulong nito. Mama, sabihin mo sa akin ang toto. Huminga ng malalim ang matanda. At pagkatapos ng ilang segundo ang katahimikan ay nagsimula itong magsalita. Hindi ko magapatid. Parang sabay-sabay silang napahinto. Maging si Clara ay napatingin sa cellphone. Ano? Tanong ni Marco. Hindi ko magapatid. Ulit ang kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Maging si Elena ay hindi agad nakapagsalita. Pero ang dokumento. Hindi buong katotohanan ang dokumentong iyon. Mahinang ginit malana ang sagot ng matanda. Napahawak si Marco sa mesa. Mama, pakiusap. Wala na akong maintindihan. At sa anang pagkakatain matapos ang maraming taon, tuluyang bumigay ang kanyang ina. May mga lihim na masayad ang mabigat para dalhin habang buhay. At mukhang dumating na ang araw para ilabas ang lahat. Ang lalaking nakapangalan sa dokumento. Tumajil ito sandali. Hindi siya ang tunay na ama ni Clara. Nanigas si Clara. Ano? Mahina niyang sabi. Hindi siya ang ama mo. Parang nawala ang kulay sa mukha ng Bobby. Buong buhay niyang hinanap ang tong iyon. Buong buhay niyang pinanawalan ang impormasyon iyon. At nayon, bigla itong gumuho. Kung hindi siya ang ama ko. Nanginginig ang kanyang boses. Sino? Muling umiyak ang matanda. At ang sumunod nitong sinabi ay tila nagpabigat lalo sa hangin. Ang tunay na ama ni Clara. Ay ang nakababata kong kapatid. Biglang napatingin si Marco sa kisame. Parang may humampas sa kanya. Ang nakababatang kapatid ng kanyang ina. Ang kanyang tayuhin. Ibig sabihin. Hindi sila magapatid. Magpinsan sila. Tahimik ang buong mesa. Hindi makapaniwala si Clara. Hindi makapaniwala si Marco. Hindi rin makapaniwala si Elena. Paano nangyari iyon? Mahanang tanong ni Marco. Huminga ng malalim ang kanyang ina. At iyon ang kasalanang dala-dala ko sa lobing maraming taon. Dahan-dahang nagsimula ang kwento. 26 na taon na ang nakalipas. Bata pa noon ang tayuhin ni Marco. May nakarelasyon itong isang Bobby. Mahal nila ang isa't isa. Ngunit tutol ang pamilya. Lalo na ang lolo ni Marco. Ayon nitong mapangasawa ang anak ang babaeng maharap. Nang mabuntis ang Bobby, nagkaroon ng malaking eskandalo sa pamilya. At sa halip na suportahan sila, pinalit silang pagawalain. Nagkaroon ng away. Nagkaroon ng pagbabanta. Hanggang sa tuluyang mawala ang Bobby. Pagalipas ang ilang buwan ay may balitang nagsalang ito ang sanggol.
At ang sanggol na ayon ay Clara. Ngunit hindi na muling nakita ang bata. Hindi na rin nakita ang ina nito. Sa lobing maraming taon, nanawala ang pamilya na pareho nang nawawala ang mag-ina. Hindi namin alam kung nasan kayo. Umiyak na sabi ng matanda. At nung sinubukan ka naming hanapin, wala na kaming bakas na makita. Napalya ay Clara. Buong buhay niyang hinahanap ang pinagmulan niya. At ngayon, untay-untay nang lumilitaw ang katotohanan. Bakit hindi ninyo sinabi? Tanong niya. Dahil hindi namin alam. Sagot ng matanda. At nang malaman kayo kung sino ka. Napahikbi ito. Huli na ang lahat. Tahimik ay Marco. Untay-untay niyang pinopresiso ang lahat. Hindi sila magapatid. Pero magpinsan sila. At kaya't hindi kasing bigating una nilang akala, isa pa rin itong napakalaking problema. Lalo na ngayong buntis ay Clara. Napahawak siya sa kanyang noo. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahaing ito. Hindi niya alam kung paano itutuloy ang buhay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isa pang bagay na sinabi ang kanyang ina. Isang bagay na wala na isa sa kanila ang inasahan. May isa pa kung kailangang sabihin. Naramdaman agad ni Marco ang kaba. Ano ayon? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ng matanda ang katotohanang nagpaiyak lalo sa kanila. Buhay pa ang ina ni Clara. Nanlaki ang mga mata ng Bobby. Ano? Buhay siya. Tumulo ang luha ni Clara. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Buong buhay niyang inisip na wala na ang kanyang ina. Buong buhay niyang inakalang iniwan siya nito. Ngunit ngayon. Nasan siya? Nanginginig niyang tanong. Sa kabilang linya ay muling umiyak ang matanda. At ayon ang dahilan kung bakit ako tumawag. Bakit? Tanong ni Marco. Doon tuluyang bumigay ang kanyang ina. Naksident siya kagabi. Parang huminto ang oras. Ano? Tanong ni Clara. Nasa ospital siya ngayon. Nanginginig ang buong katawan ng Bobby. Hindi. Matagal ka na niyang hinahanap. Hindi. At bago siya moalan ng malay. Humagalhol ang matanda. Pangalan mo ang politulit niyang binabanggit. Tuluyang napaiyak ay Clara. Hindi na niya napigilan. Mahigit 25 taon. 25 taong paghahanap. 25 taong pananabik. At ngayon, nang malaman niyang buhay ang kanyang ina, nasa binjit naman ito in kamatayan. Napahawak siya sa kanyang tayan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat. Hindi niya alam kung kakayanin pa niya. Ngunit mas lalo siyang nanginig nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puson. Napayuko siya. Napapikit. At biglang nahilog ang beso sa kanyang harapan. Clara. Siga ni Elena. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Dahil untay-unting namumutla si Clara. At sa sumunod na segundo, bumagsak ito sa saging restaurant. Walang malay. At habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid nila, hindi pa nila alam na ang gabing ayon ang magiging simulaing pinakamalaking laban para sa buhay ni Clara, sa kanyang dinadalang sanggol, at sa mga pusong matagal nang nasugatan ng mga lihiming nakaraan, Clara. Halos sabi na siga ni Marco at Elena nang bumagsak si Clara sa sag. Nagagulo ang mga tao sa lobing restaurant. May tumawag ang ambulansya. May kumuha ng tubig. May lumapit upang tumulong. Ngunit sa gitna ng lahaing ayon, tila wala nang marinig si Marco kundi ang malakas na tibak ng kanyang puso. Lumiyahad siya sa tabi ni Clara. Clara. Hindi ito sumasagot. Mapudla na ang mukha nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang balikating Bobby. Please. Clara. Hindi niya namalayang umiyak na pala siya. Sa kabilang banda naman, agad na tumawag si Elena sa emergency services. Kaya't wasak ang puso niya. Kaya't galit pa rin siya. Hindi niya kayang pabayan ang isang tong nasa panganib. Lalo na ang batang dinadala nito. Ilang minuto ang lumapas bago dumating ang ambulansya. Ngunit para kina Marco at Clara, parang isang buong buhay ang lumapas sa paghihintay. Pagdating sa ospital, mabilis na ay sinagad si Clara sa emergency room. Naiwan sina Marco at Elena sa labas.
Tahimik. Pagod. At emosyonal na yubos. Nakapo si Marco sa isang sulok. Magulo ang isip. Hindi naya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Takot. Pagsasisi. Pagalito. Lahat ay sabay-sabay. Samantalang si Elena naman ay nakatingin lamang sa pader. Pakiramdam niya ay para siyang nanonood ng buhay ng ibang tao. Napakaraming nangyari sa loob lamang ng isang araw. Napakaraming katotohanan ang lumabas. Napakaraming sugat ang nabuksan. Pagalipas ang halos isang oras, lumabas ang doktor. Agad silang tumayo. Kumusta siya? Tanong ni Marco. Seryoso ang muka ng doktor. Na-stabilize namin siya. Napabantang hininga silang dalawa. Ngunit hindi pa tapos ang sasabihin ng doktor. Pero kailangan naming bantayan ng mabuti ang kanyang kondisyon. Bakit pa? Tanong ni Elena. Tumingin ang doktor sa kanila. Ang kanyang katawan ay mahina dahil sa sakit. At ang pagbabuntis ay nagdaragdag ng panganib. Nanigas si Marco. Ang sanggol. Mahabang katahimikan. May tibak pa naman ang puso ng bata. Napapikit si Marco. Pakiramdam niya ay may bahagayang pag-asa pa. Ngunit agad ding sinabi ng doktor. Pero delikado ang susunod na mga linggo. Muling bumigat ang hangin. Pagkatapos makazap ang doktor, pinayagan silang makita si Clara. Tahimik itong nakahiga sa kama. Nakakabit ang iba ibang aparato. Maputla. Mahina. Malayo sa mazaglang babaeng anang nakalala ni Marco. Lumapit siya sa tabi ng kama. At sa anang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakita niya kung gano karapak ang buhay. Minsan akala natin marami pa tayong oras. Marami pa tayong pagkakataon para itama ang mga mali. Ngunit isang araw, bigla na lamang ipinapalala ang buhay na hindi ayon todo. Patawad. Mahina niyang bulong. Patawad sa lahat. Tumulo ang luha niya. Hindi siya humihingi ang kapatawaran para gumaan ang kanyang pakiramdam. Alam niyang hindi sapat ang salitang ayon. Ngunit ayon lamang ang kaya niyang ibigay sa sandaling ayon. Sa may pinchuan, tahimik na pinagmamasdan ni Elena ang eksena. Masakit pa rin. Napakasakit. Ngunit may bahagi sa puso niya na unti-unting nakikita ang buong larawan. Hindi lamang siya ang nasaktan. Hindi lamang siya ang biktima. Lahat sila ay naging bahaging mga mailing decision at mga lihim na itinago sa lobing maraming taon. Bandang alas 2 ng gabi, may isang matandang babi ang dumating sa ospital. Pagod. Namumugto ang mga mata. At halatang umiyak. Agad siyang nakalala ni Marco. Ang kanyang ina. Mama. Lumapit ito sa kanya at mahigpit siyang nayakap. Pareho silang umiyak. Pareho silang pagod. Pareho silang puno ng pagsasisi. Pagkatapos ay tumingin ang matanda sa silid kung saan naroon si Clara. Nandiyan ba siya? Mahina ang sagot ni Marco. Tumango ang matanda. At dahan-dahang pumasok sa kwarto. Pagkakita niya kay Clara, agad siyang napahagulgol. Patawad. Paulit-ulit niyang sabi. Patawad sa lahat. Hindi alam ni Elena ang buong nararamdaman ng matanda. Ngunit kitang-kita niyang todo ang pagsasisi nito. Maya-maya ay may dumating na nurse. May naghahanap pa kay Clara. Lahat sila ay napatingin. Sino? Tanong ni Marco. Nasa kabilang ospital pa. May mensahe raw mula sa pasyenteng si Teresa. Biglang namutla ang kanyang ina. At sino ayon? Tanong ni Elena. Napalya ang matanda. Siya ang ina ni Clara. Nanigas si Clara sa kama kaya't bahagayang mulat ang mga mata nito. Narinig niya ayon. At agad na tumulo ang luha niya. Nanay. Mahina niyang bulong. Lumapit agad ang nurse. Gizing na siya. Nagmadaling lumapit si Marco. Maging si Elena ay napalapit. Dahan-dahang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. Mahina. Pagod. Ngunit malinaw ang anang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nasan siya? Nagpaiyak ang matanda. Anak. Nasan ang nanay ko? Tumulo ang luha ni Clara. 25 taon niyang hinintay ang sandaling ito. 25 taon siyang nangarap.
At nayon, ilang kilometro na lamang ang pagitan nila. Ngunit pareho silang nasa panganib. Pareho silang lumalaban para mabuhay. Gusto ko siyang makita. Mahina niyang sabi. Titingnan natin kapag mas okay ka na. Saguting doctor. Ngunit yumaling asay Clara. Hindi. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ko alam kung may bukas pa ako. Biglang nanahimik ang buong silid. Walang gustong makarinig noon. Ngunit alam nilang lahat na may katotohanan sa sinabi niya. Hindi sigurado ang kanyang kalagayan. Hindi sigurado ang hinaharap. At kung may mangyari man sa akin. Napahikbi siya. Gusto kong makita ang nanay ko kahit isang beses. Tuluyang napalya sa Elena. Maging siya ay hindi na napigilan ang emosyon. Dahil sa sandaling ayan, hindi na niya nakikita sa Clara bilang babaeng maging dahilan ng pagawasak ng kanyang pagsasama. Nakikita niya ang isang anak. Isang anak na naghahanap ng ina. Isang babi na natatakot. Isang tong desperadong humahawak sa natitirang pag-asa. At habang tahimik silang umiyak sa silid, may isa pang katotohanan na paparating. Dahil sa kabilang ospital, ang ina ni Clara ay nagamalay na. At ang anang sinabi nito sa doktor ay isang pangalan. Hindi si Clara. Hindi si Marco. Kundi si Elena. Isang pangalang walang sinuman ang inaasahang marinig. At ang dahilan kung bakit niya binanggit ayan ay isang lihim na nakabayan sa nakaraning dalawang pamilya. Lihim na magdarugtong kay Elena sa buhay ni Clara sa paraang hindi nila kailanman maisip, hindi makapaniwala sa Elena sa narinig niya. Ako. Politulit na yumalinggonga sa isip niya ang sinabi ng doktor. Nasa kabilang ospital ang ina ni Clara. Kakagising lamang nito matapos ang aksidente. At sa halip na pangalan ng anak nito ang anang banggitin, pangalan niya ang sinabi nito. Elena. Hindi niya maintindihan. Hindi niya kilala ang babi. Hindi pa sila nagkikita kahit kailan. Wala siyang malalang anumang koneksyon sa pagitan nila. Maging si Marco ay napakunat ang noo. Mama, may alam ka ba tungkol dito? Napatingin silang lahat sa kanyang ina. At agad nilang nakita ang kakabang reaksyon nito. Namutla ito. Napapo. At tila nawalan ng lakas. Parang may matagal na naman itong lihim na pilitit na tago. Mama. Yulit ni Marco. Tahimik lamang ang matanda. Hanggang sa unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. At sa sandaling ayan, alam nilang may alam siya. May bagay na hindi pa niya sinasabi. May isa na namang bahagi ng katotohanan na matagal nang nakabayan. Mama, pakiusap. Mahanang sabi ni Marco. Wala na tayong lakas para sa mas marami pang sekreto. Napapikit ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita. At ayan ang dahilan kung bakit hindi ako mapalagay simula nang makita ko sa Elena sa anang pagkakatayan. Napakunat ang noo ni Elena. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumulo ang luha ng matanda. May kahawig ka kasi. Kahawig? Sino? Mahabang katahimikan. At si Teresa. Nanigas si Elena. Si Teresa. Ang ina ni Clara. Hindi ko maintindihan. Sabi niya. Paano ako magiging kahawig ng isang babaeng hindi ko naman kilala? Huminga ng malalim ang matanda. At nagsimula itong magawento. 26 na taon na ang nakalipas. Nung panahong bata pa sina Teresa at ang tayuhin ni Marco. Panahong hindi pa nangyari ang lahat ng trahedya. Ayon sa kanya, si Teresa ay may matalik na kaibigan noon. Isang babaeng halos kapatid na ang turingan nila. Magkasama sa lahat. Magkasama sa mga pangarap. Magkasama sa hirap. At ang babaeng ayan. Ay ang ina ni Elena. Parang may kumulabag sa dibdib ni Elena. Ano? Mahina niyang sabi. Tumango ang matanda habang umiyak. Magaibigan ang mga nanay ninyo. Hindi agad nakapagsalita sa Elena. Parang unti-unting bumabalik ang mga lamang alaala. Nalala niya ang ilang lamang litrato sa bahay ng kanyang yumaw na ina. May isang babaeng palaging kasama nito. Ngunit bata pa siya noon. Hindi niya kailanman inalam kung sino ayan. Minsan pa na. Patuloy ang matanda. Pinangarap nilang maging magamaginak balangaro.
Tahimik sa Elena. Pakiramdam naya ay may kung anong bumabukas sa nakaran. Mga pereso in kwentong hindi naya alam. Mga lihim na hindi naya kailanman narinig. Pero nang maala si Teresa. Nagpatuloy ang matanda. Nasaktan ng husto ang nanay mo. Untayanting namuo ang luha sa mga mata ni Elena. Matagal ng yumaw ang kanyang ina. At ngayong wala na ito, saka lamang naya nalalaman ang mga bahagi ng buhay nito. Mga bayaging hindi nito nakuwento. At ilang ton siyang naganap. Dagdaging matanda. Hanggang sa maalan siya ng pag-asa. Tahimik ang buong silid. Maging si Clara ay umiyak habang nakikinig. Hindi naya inaasahang may koneksyon pala ang buhay nila ni Elena. Isang koneksyon na nagsimula pa bago sila ipinanganak. Pagaraning ilang minuto, nagpasya ang doktor na ilipat pansamantala si Clara sa kabilang ospital upang makita nito ang kanyang ina. Delikado ang kondisyon nito. Ngunit mas delikado rin ang emosyonal na stress na dinadala niya. At ayon sa doctor, Mary makachalong sa kanyang kalagayan ang makita ang ina. Kinabukasan ng umaga, maingat na ay sinakay si Clara sa medical transport. Kasama sina Marco at Elena. Tahimik ang buong bayahi. Lahat sila ay pagod. Lahat sila ay puno ng inisip. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagbibigay ng lakas kay Clara. Ang posibilidad na makita ang kanyang ina sa anang pagkakataon. Pagdating nila sa ospital, agad silang sinayabong ng Dr. ni Teresa. Maikli lamang ang oras. Sabi nito. Mahina pa rin ang pasyente. Tumango si Clara. Halos hindi siya makahinga sa kaba. Paglapit nila sa silid, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang mga tuhat. 25 ton. 25 tong paghihinte. 25 tong tanong. 25 tong pananabik. At ngayon, ilang hakbang na lamang. Dahan-dahang binuksan ng nurse ang pinto. At sa wakas ay nakita niya ito. Nakahiga sa kama. Payat. Mahina. May puting buhok na. Ngunit sa kabila ng lahat, agad niyang naramdaman ang isang bagay na hindi may paliwanag. Parang may bahagi ng kanyang puso na nagsabing. Ayon siya. Ayon ang nanay mo. Tumulo ang luha ni Clara. At sa kabilang kama, dahan-dahang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Pagkakita nito kay Clara, agad ding bumuhos ang kanyang luha. Anak. Mahina nitong sabi. At tuluyan nang bumigay si Clara. Lumapit siya sa kama. Humahogol. Parang batang matagal nang nawawala. Nanay. Yumakap siya rito ng marahan. At sa anang pagkakataon sa lobing 25 ton, nagtagpo rin sa wakas ang mag-ina. Walang salitang sapat upang ilarawan ang sandaling ayon. Walang paliwanag. Walang lohika. Tanging pagmamahal. Tanging pananabik. Tanging luha. Maging si Elena ay umiyak habang pinagmamasdan sila. At habang nangyari ang muling pagkakita ng mag-ina, dahan-dahang lumingan si Teresa sa kanya. Salamat. Elena. Mahina nitong sabi. Nagulat si Elena. Ako. Tumango si Teresa. At may kailangan akong sabihin sa iyo. Napakunat ang noo ni Elena. Ano pa ayon? Ngunit bago pa makasagad si Teresa, biglang tuminog ang mga monitor sa palagid ng kama. Nagagulo ang mga nurse. Nagmadali ang mga doctor. At sa lobing ilang segundo, nagbago ang lahat. Doctor. Sigaw ang isang nurse. Bumabagsak ang blood pressure niya. Nanigas silang lahat. Muling bumalis ang tibok ng puso ni Clara. Nanay. Sigaw niya. Habang nagsisimulang magtakpan ang mga medical staff, may isang bagay na pilit inabat ni Teresa. Isang lamang sobre. Mahigpit niya itong hawak. At bago siya maalam muli ang malay, nabigay niya ayon kay Elena. Isang sobre na may nakasulat na pangalan ng kanyang ina. At sa loob nito ay nakatago ang isang lihim na mahigit 25 ton ng hindi nabubuksan. Lihim na tuluyang magbabago sa buhay nina Elena, Marco, Clara, at Sofia. At kapag nabasa nila ang laman ng liham na ayon, malalaman nila ang katotohanan mas malalim pa kaysa sa lahat ng nilang nalaman, nanigas sa Elena habang hawak ang lamang sobre na iniabat ni Teresa. Sa palagid niya ay nagakagulo ang mga doctor at nurse.
Mabilis nilang inalaleo ang kama ni Teresa upang may sagawa ang kinakailangang pagamat. Nane. Umiyak na siga ni Clara habang pilit itong pinapakalma ng mga nurse. Please, hayan ninyo akong sumama. Ngunit kailangan nilang ilabas ang lahaing bisita. Sa loob lamang ng ilang minuto, naiwan sina Elena, Marco, Clara, at ang ina ni Marco sa waiting area ng ospital. Tahimik. Mabigat. Punong-puno ng takot. At sa gitna ng lahaing iyan ay hawak pa rin ni Elena ang lamang sobre. Mukhang luma na ito. Bahagayang naninala ang papel. At halatang maraming ton ng nakatago. Nakatingin dito sa Clara. Ano kaya ang layman na yan? Mahina nitong tanong. Yumaling sa Elena. Hindi kayo alam. Ngunit habang tinatitigan niya ang sulat kay sa harapan ng sobre, may kung anong kumarat sa kanyang dibdib. Dahil pamilyar ang sulat. Napaka-pamilyar. Parang nakita na niya ayan noon. At saka niya nalala. May mga lamang birthday card na idnego in kanyang ina. Perhong sulat kay. Perhong estilo. Perhong tao. Untayanting nanjalid ang kanyang luha. Ito ang sulat kay ing nene ko. Bulong niya. Tahimik silang laha. Maya-maya ay dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang layam. At isang lamang litrato. Nang makita nila ang litrato, sabay-sabay silang napahinto. Dalawang batang babi ang nasa larawan. Magkayap. Masayang nakangiti. At sa likod nito ay may nakasalat. Magkaibigan habang buhay. Teresa at Lucia. Walang makakapagawala sa atin. Lucia. Ayan ang pangalan ng yumaw ng ina ni Elena. Napapikat sa Elena. Parang biglang bumalik ang lahaing ala-ala ng kanyang pagabata. Ang mabait niyang ina. Ang mga kuwentang hindi nito natapos. Ang mga pangalang minsang binanggit ngunit hindi niya pinagtunan ng pansin. Dahan-dahan niyang binuksan ang layam. At nagsimulang basahin. Habang binabasa niya, untayanting bumabagsak ang kanyang mga luha. Dahil ang layam ay sinulat ni Teresa para sa kanyang ina mahigit 25 ton na ang nakalipas. At bawat salita ay puno ng sakit. Puno ng panghihiniang. Puno ng pagmamahal. Ay sinulat ni Teresa kung paano siya napilitang lumayo. Kung paano siya natakot. Kung paano niya sinubukang protektahan ang kanyang anak. Kung paano siya nawalan ng paraan para makabalik. At higit sa lahat. Kung paano niya arara na pinagsisihan ang pagawala niya sa buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Habang binabasa ayan ni Elena, pakiramdam niya ay naririnig niya ang boses ng kanyang ina. Parang dalawang pusong matagal nang naghahanap sa isa't isa ang muling nagtagpo sa pamamagitan niya. Ngunit hindi pa dun natatapos ang layam. Sa huling bahagi nito ay may mensaheng para kay Elena. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila ay sinulat ayan ni Teresa bilang huling hablan. Kung sakling mabasa mo ito, Elena. Nanginginig ang kanyang mga kame. Alam kong lumaki ka ng mabuti dahil ayan ang pangarap ng iyong ina. At kung dumating ang araw na magtagpo ang landas mo at ang anak ko. Napalya si Clara. Habang si Marco naman ay tahimik na nakikinig. Sana piliin ninyo ang kapatawaran kaysa galit. Sana huwag ninyong hayang sirain ang mga pagkakamali ang nakaraan ang mga buhay na nasa harapan pa ninyo. Dahil ang galit ay nagpapabigat sa puso, ngunit ang kapatawaran ay nagbibigay ng bagong simula. Tuluyang napahagalgal sa Elena. Hindi dahil nawala ang sakit. Hindi dahil nawala ang pagtataksil. Kundi dahil sa anang pagkakataon matapos ang lahaing nangyari, may naramdaman siyang kapayapan. Hindi pa ganap. Hindi pa buo. Ngunit naroon. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Lahat sila ay agad na tumayo. Kumusta pa siya? Tanong ni Clara habang umiyak. Ang gumatay ng bahagya ang doktor. Na-stabilize namin siya. Parang nabinutan ng napakalaking tinik ang lahat. Napapo si Clara habang umiyak sa sobrang ginhawa. Samantalang si Marco ay napapikit at napayuko. Tahimik na nagpasalamat. Lumabas ang mga araw. Untayanting gumaling si Teresa. Untay-untay ring bumuti ang kondisyon ni Clara. Mahaba pa ang laban nila. Marami pang gamutan. Marami pang pagsabak. Ngunit may pag-asa.
At minsan, sapat na ayon upang magpatuloy. Samantala, sina Elena at Marco ay nagsimula ring harapin ang katotohanan ng kanilang pagsasama. Hindi madaling magalam ang sugat. Hindi madaling ibalik ang tiwala. Hindi madaling kalimutan ang isang tong pagsasanungaling. May mga gabing umiyak pa rin si Elena. May mga umagang najajizing siyang galit. May mga ara na gusto niyang sumuko. Ngunit sa bawat pagkakataon, inaisip niya si Sofia. Inaisip niya ang sarili niya. At inaisip niya kung ano ang tunay niyang gusto para sa hinaharap. Hindi niya agad pinatawad si Marco. At hindi rin niya agad tinanggap ang mga paliwanag nito. Kinailangan ni Marco na pagirapan iyon. Ara. Sa pamamagitan ng katapatan. Sa pamamagitan ng pagbabago. Sa pamamagitan ng pagamin sa lahat ng pagkakamali niya. At sa anang pagkakataon sa maraming taon, natuto siyang maging tunay na responsible sa mga desisiyong ginawa niya. Lumabas ang 6 na buwan. Isang umaga, nasa park sina Elena at Sofia. Masayang naglalaro ang bata. Habang pinagmamasdan niya ito, may yumupo sa tabi niya. Si Marco. Tahimik lamang ito. Kachalading dati. Ngunit may malaking pagkakaiba. Wala na ang mga sekreto. Wala na ang mga kasinungalingan. At least ang gumatay ka na ulit. Mahina nit ang sabi. Napanjiti ng bahagya si Elena. Paminsan-minsan. Tumango si Marco. At salamat. Para saan? Sa hindi pagsuko sa sarili mo. Napatinjan si Elena sa anak nilang naglalaro. Pagkatapos ay sa kalangitan. Napakaraming nangyari. Napakaraming nawala. Napakaraming natutunan. At bagamat hindi niya alam kung ano ang eksaktong naghihintay sa kanilang hinaharap, may isang bagay siyang natiyak. Ang tunay na lakas ay hindi na susikat sa kakayahang umawas sa sakit. Kundi sa kakayahang bumangon pagkatapos masaktan. Sa kabilang bahaging park, naroon din sina Clara at Teresa. Magahawak kami. Masayang nagyusap. Habang marahang hinahimas ni Clara ang kanyang tayan. Malapit na siyang manganak. At sa kabila ang lahaing pinagdanan nila, may bagong buhay na paparating. Bagong simula. Bagong pag-asa. At habang pinagmamasdan sila ni Elena, nalala niya ang huling linya sa layam ni Teresa. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit maaari nating piliin kung anong yuri ang kinabukasan ang bubuin natin. At sa ara na ayon, sa ilaliming minute na sikating ara, apat na pamalayang minsang panagawala ang mga lihim, kasinungalingan, at sakit ang untayanting natutong muling mabuhay. Hindi perpekto. Hindi madali. Ngunit may pag-asa. At kung minsan, ang pag-asa ang pinakamagandang simula ng isang mas magandang kwento.